Millions of Kenyans come together every festive season to connect with family and friends. During these periods, a high number of rural to urban or urban to rural trips take place. This sudden surge in road usage, however, comes with its own major challenges, from the mundane like the usual traffic snarl-ups to serious issues like the loss of lives due to carelessness. It's important for us to go around the country and educate the road users and the general public on the need to maintain soberness on the road, to maintain discipline on the road, to ensure that we are driving at safe speed and what safety along when they are driving along the road. According to statistics released by the National Transport and Safety Authority on November 20th, 2022 during the World Day of Remembering Accident Victims show, 4,103 Kenyans died on our roads in the period from January to November 2022. Another 18,474 got injuries, 6,000 got minor injuries, and another 8,371 got serious injuries. The statistics paint a grim picture of how dangerous our roads can be. During the same period in 2021, 3,000 deaths were recorded, showing an increase in fatalities. In view of the above, St. John Ambulance, with support from Johanniter International Assistance and Germany Corporation, conducted a roadshow campaign on road safety and first aid in Kiambu, Embu, Meru, and Nyeri counties from the 22nd to 25th of November 2022. We started off in Kiambu, we were in Nyeri, and now we are here in Nanyuki on our way to Meru, and then after Meru we will be in Embu before we continue with the journey back to Nairobi. The public road safety sensitization campaign attracted many people who wanted to know how to be effective first aiders in the event of an accident. Bahati mbaya upate mtu amevunjika mguu. Sawa? Kama huyu venye tunamuona hapa. Tunamuona? Ukipata mtu amevunjika mguu, tunataka kuonyesha vile ambavyo utamsaidia bila kumuumiza ama kujiumiza na kujiletea madhara. Tuko pamoja? Ukifika pale, kitu cha kwanza utaangalia kama kuna kitu kinakudhuru ama kitadhuru mgonjwa. Sawa? Kitu cha pili, unavaa gloves. Sana sana watu wa nduthi. Tunakuaga na zile vitu na watu wa magari, tunakuaga na zile tunaita first aid kits. Si ni kweli? Si tunazionanga tukiingia hata kwa matatu. Hizo first aid kits zinakuaga na gloves. Hakikisha unavaa gloves. Alafu unafanya kitu tunaitaga kufungua hewa. Unaweka vidole mbili chini hapa ya mdomo na unaweka vidole 5 kwa kichwa. Unamgeuza. Ukishafanya hivyo kwa sekunde 10 unasikiza kama anapumua. Tunaelewana hapo? Unasikiza kama anapumua kwa sekunde 10. Unaangalia kama damu inapiga kwa sekunde 10 pia. Sawa? Ukiangalia uone inapiga, tunasema ako sawa mwendo wa kwanza, si ndio? Tunarudi kwa shughuli iliyo muhimu. Kitu cha kwanza unafanya, ako na mfupa ambao umetoka nje. Tukifinya ule mfupa tutakuwa tunamuumiza, si ni kweli? Tunatengeneza kitu inaitwa donut. Wekelea katikati ya ule mfupa ili hiyo mfupa isifinywe. Sawa? Ukishamwekelea, chukua bandage ama kitambaa kisafi kingine. Sawa? Funga. Naenda msaidia. Kuja msaidia kijana. Ukienda kusaidiana pia wewe vaa gloves. Sawa? Wakati si mguu umevunjika, tukitingisha ule mguu tunamfanya asikie uchungu zaidi. Si ni kweli? Kwa hivyo, kitu tunafanya, ukiwa umesimama straight ama umelala straight, nyuma ya magoti kuna kuoga na kama shimo hivi kidogo. Si ni kweli? Mnajuaga hivyo? Kuna kuoga na shimo. Utapitisha hiyo kitambaa yako ama bandage yako hapo. Sawa? Ili usiupunguze kumtingisha. Ukipitisha hapo, kisha unaiteremsha polepole mpaka kwenye kidonda. Sawa? Utakifunga. Ukishafikisha hapo, utakifunga. Ukishafunga hivyo, unafanya kitu cha pili, unachukua vijiti viwili, kitu ambacho hakitamuumiza. Sawa? Unamwekea kwa upande zote mbili. Unaona vile amewekewa? Unaweka hivyo ili ishikilie upande wa umevunjika na ambao uko sawa ujishikilie. Si tuko pamoja? Unafeka hivyo kisha utafunga. Tukitumia ile shimo ambayo iko nyuma ya magoti bado. Sawa? Tutakuwa tunaingizia hapo bandage, unafunga.
Ukifunga hii ya pili, weka juu ya kidonda. Penye kidonda kiko, rudi nyuma kidogo, fungia hapo. Tunapatana? Hii ya pili usifungie juu ya kidonda chenyewe, sawa? Weka bandage hapo, pandisha juu kidogo, funga. Tunapatana hapo? Haya, ukishafanya hivyo, tunafanya kitu inaitwa immobilizing. Kwa maana nyingine tunasema tunapunguza kutembea tembea. Sawa? Tunataka huu mguu ukae vile ulivyo mpaka afike hospitalini. Si ni kweli? Ukifanya hivi, utachukua ule mguu uko sawa, uupeleke kwa mguu ulioumia. Tunapatana hapo? Mguu wenye uko sawa tunapeleka wapi? Kwa ulioumia. Sawa? Kisha sasa utafunga kitu tunaita figure of 8. Ukifunga inatoa kama namba 8. Hebu angatazama venye anafanya. Ukishafanya hivyo tena unapitisha sasa chini ya mguu. Kumbuka ile ya kwanza tulipitisha nyuma ya mguu, si ni kweli? Ya pili tunapitisha chini ya mguu. Kisha unafunga. Penye unafungia hakikisha iko kwa mguu pande yenye haijaumia. Tukishafanya hiyo, tutakuja tufunge nyingine nyuma hapa kwa magoti. Sawa? Ukifunga hapo unapitisha hapo kwa magoti, utafungia hapo ili hiyo miguu ibaki imeshikana. Ikiwa hivyo haivunjiki ama haitatingika ili ilete machungu, si ni kweli? Wakati unaendelea kufanya hii, hakikisha kuna mtu amepigia ambulance. Sawa? Nili ukimaliza nayo ambulance imefika. Si ndio? Tunapunguza ile masaa, si ni kweli? Esther Mwaura, a parent to a child with cerebral palsy, was happy to have met the St. John ambulance trainers. Sasa nyinyi mmekuja ku create the awareness of St. John's of the first aid with the community. Mmefanya jambo la maana sana na limenifurahisha sana. Esther, who comes from Bibirioni Ward, which is along the Nairobi-Nakuru Highway, an area that is known for serious road accidents, is of the view that Bodaboda riders need first aid training more, as they are often the first responders in case of an accident. Kama mnaweza jiunga ni kama St. John, mfundisha watu wa pikipiki. Unaona watu wa pikipiki wako kila mahali. Tena kukiwa na ajali ni wao wanajua kuwa the first people to note kuna accident. Kama wenyewe wangekuwa wanafundishwa mambo ya first aid, wangekuwa wanajua how to handle the casualty. Kwa sababu wengine unasikia wanawabeba, wanavunjika mgongo. Wengine wanawabeba, worsen the condition. The caravan, which also snaked through to Meru County, gave Maurice Ruben, a resident in the area, a taste of first aid. In his view, just like Esther from Limuru, Bodaboda riders deserve to be first responders. Kwa sisi watu wa bonda tunaokoanga watu, lakini hatukuanga na vitu zile za first aid. Hatuna pikipiki zetu hazina toolbox za kuweka zile vitu, lakini tunajaribu vyenye tutawasaidia kulingana na uwezo ile tunakuanga naye. Tunaweza chukua mtu tukimbize hospitali ama mambo mengi, lakini hatuna hizo vitu. Na tukipata tunaweza fanya hiyo kazi. Maurice, who is a Bodaboda rider in Meru, confirms that he had been in situations where emergency care is required and requested St. John Ambulance, Johanniter International Assistance and the Germany Corporation to do follow-up training for Bodaboda riders. Tumefurahi na tumesema at least wakuja siku ingine na ingine. Tumeona ni mambo mazuri kupitia wao. Increased road traffic accidents on Kenyan roads and increased deaths due to poor handling of accident victims by untrained rescuers or eyewitnesses has gotten road safety stakeholders worried. This, according to St. John Ambulance CEO Harun Gikera, can be averted if first responders are well trained and equipped. And we demonstrate what the people need to do, what they need to do, and how to attend to a patient in that case. We also think it's important for people to know how to take precaution and safety, even if they are giving the first aid, to protect themselves. Karen Kinoti, also from Meru County, was happy to have undergone through the training, saying it not only taught participants how to handle traffic emergencies, but also how they can respond to emergency situations back at home. So I think it helps. Even not a matter of only accidents, it may happen even at home and you have nothing or you don't have money to take the patient to the hospital. So before other people work on the finances, I can be helping someone solve their problem a little bit. What was even more encouraging is that a lot of people expressed their willingness to learn more, with organizers handling some technical questions from them. And many people that are asking very important and relevant questions, and we are using that forum to educate the people as well on their awareness.
and answering questions related to first aid. Mpaka penye tumefikia, kuna mtu ako na swali? Iko mtu ako na swali? Uliza nisikie. Okay, naulizaje? Sasa ukienda ukute mjamaa ameumia kwa barabara na una hizo vitu za kumfunga bandage na nini zozote, utafanya nini? The great work done by St. John Ambulance over the years has always received positive reviews. As the truck entered Embu with pomp and color, Tracy Wangari, one of the residents who turned up for the public sensitization forum, appreciated St. John for always showing up in case of emergencies or even being on standby in situations that might require first aiders. There are certain emergencies huwezi ngoja kufika kwa hospitali ama ungoje St. John's wakuje hadi kule huko. So sisi wenyewe kusoma na nyinyi tunaelewa zaidi what we are really supposed to do. Tutaweza kuwahudumia before tupate further assistance. Sometimes during emergencies, good intentions can have damaging results. Francis Mutheria, a clergyman from Nyeri County, attests to this fact. He once was in a situation that required a first aider, but having little to no basic life-saving skills could have made the situation worse. Kuna wengi sana wamesoma kitu ya maana sana ambaye mbeleni wakukuwa wanajua, lakini sasa tumejua vile tunaweza kutiriti watu wetu wakati wameangamia. Kwa sababu kuna kitu siku ingine nilikuwa natoka Nairobi nikafika pale Kawanjara, hii njia kuenda Meru. Nikakuta kuna gari ilikuwa imetigana hapo, kapiga vijana wawili wa Bodaboda. Lakini nakwambia hapo wale watu walikuwa hapo, sisi tulitoka kwa ile gari tulikuwa tukazika huyo kijana akiwa na uchungu sana, tukamweka kwa gari mpaka kapeleka hospitali. Ni mimi nilimshika tu na mama mwingine, au wengine waliogopa. Lakini sasa nimesoma jinsi vile naweza kutumia njia ya kusaidia mgonjwa ambaye amepata accident. Mutheria, who is also a community educator, had an interesting proposal to the organizers of the training. Naweza kushukuru sana kwao, ni kwa sababu kwa kazi muhimu wamejitolea kufundisha jamii ili waweze kuelimika kwa haya maneno ya mkasa. Na ninataka waingie hata kule masinani, wawe na mahangenti kule ili wawe wanasomesa watu kule village. Ama sub-units waende wapeleke mahangenti huko, ama wachukue watu kama vile county inachukua watu naenda kuwasomesa, hawa bandara waingie kule Kisagi, wasague watu kule sub-units, wawalete ili wawafundishe, ili wawe wanakaa kule wawe wanawasaidia. As Kenyans go about their business during the festive season, St. John Ambulance wants them to be alert on the road to reduce cases of accidents. Mike Cheriot from Makongeni in Thika, Kiambu County, also got a chance to be educated on the best first aid practices. He was grateful for learning how to handle emergencies before professional medics arrive at a scene. Kulingana na St. John vile ametuelimisha vitu mingi sana. Kwa hali ya mtu ukipata uende upate mtu ambaye amepata accident, na pengine St. John hawatakuwa karibu hiyo masaa. Amefundisha maneno mingi ya kumsaidia mtu. While drivers have been blamed for careless or even drunken driving, pedestrians have also been known to ignore some traffic rules like crossing the streets at non-assigned points and disrespecting traffic lights. Esther Mwaura, one of the trainees, urged pedestrians to also be vigilant while on the road in order to be safe. Sana sana wanagongwa na gari kwa barabara. Angalie sana kwenye anavukia barabara ama kwenye anavukia mto, kwa sababu si lazima kuwe na mtu akumpea first aid. So wenye awe first aid, wewe mwenyewe awe the first person kujikinga wakati wa this holiday. Elvis Dennis Kimani from Thika, Kiambu County, remembers with nostalgia how St. John Ambulance provided them with invaluable lessons on first aid as well as attend to those injured during games when he was in high school. St. John kutoka niwajue, wamekuwa watu wazuri sana. Ndio niwajue hapo awali tukiwa shule, walikuwa watusaidia kama mtu ameanguka shule ama ameumia kwa mchezo. Wao ndio walikuwa namba moja pale kipaumbele kusaidia kwa first aid. Na saa hii pia wamekuja nikawakumbuka. He says in many instances he finds himself in the middle of situations that require his urgent attention, but due to lack of adequate skills, he hardly offers enough help. Sasa wakati huu kasi watu wa barabara tuna experience mambo mingi sana ya accident na hatujui kuhandle. So tumefurahia information tumepata ya huduma ya kwanza venye tunaweza saidia mtu ameumia. Tumefurahia sana kujua juu
tunajua tutaokoa maisha. Elvis says that the training has equipped him to not only handle road accident emergencies, because in the past he has witnessed other types of emergencies. Accidents zinakuanga mingi sana, hata si accident pekee. Watu pia kama hapa kwa stage, unapata mtu amesafiri amechoka, anaweza shuka gari aanguke hapo. So si tukiwa hapo tunaweza msaidia juu tumejua mambo ya huduma ya kwanza. According to statistics by the National Transport and Safety Authority, the youth and young productive people have been the most affected by road accidents. Francis Mutheria took the opportunity during one of the trainings to pass this important message. Kwanje vijana yetu, sababu hata mimi nimenunua pikipiki iko na kijana yangu. Hivi vijana wetu wanastahili kuwa makini sana wakati wa Christmas. Si ati wakimbie sana, ni kwa sababu wamepata pesa ya haraka juu watakuwa wanalipisha nauli mingi. Kwa hivyo kitu ya maana hao wajichunge ili waweze kuchunga jamii yao. Wafanye kazi kwa bidii, lakini wakuwe kwa utaratibu ya kufanya kazi. James Kagiri from Gatetu Shopping Center in Nyeri County is also one of those who have benefited from the initiative by St. John Ambulance. He appreciated the fact that now he can be among the first responders who will offer assistance in case of accidents, while at the same time ensuring that he is also safe. Hakikisha unavaa gloves. Skiti yenye nimesoma leo, nimeona umuhimu wa kuangalia mgonjwa mwenye amepata ajali kwa muhimu sana, na sana naangalia safety yangu, nisiende kuhudumia mgonjwa alafu mimi mwenyewe niwe victim pia. He says the training will also be beneficial to those deep in the villages who will greatly be assisted in cases of emergency before being taken for specialized care in health centers. Hii kampeni ya St. John's Ambulance ama huduma ya kwanza inasaidia wananchi sana wananchi wenye hawajafikiwa na mahospitali, na inasaidia sana juu wakati mwingine tunapataka mtu amepata ajali tunakimbilia kumsaidia, lakini sasa si kumsaidia yeye tunamrudisha kwenye mashida juu tujasoma na hatuna hiyo uelevu wa kuhanda huyo mgonjwa. Yeyote ambaye angependa kujiunga na St. John Ambulance, kumbuka kwamba tuko na ofisi hapa Nyeri. Pale kuna kuanga na mafunzo ya first aid kila siku. Ukitaka kujifunza first aid, nenda pale. Na pia ungependa kujiunga na St. John, pia nenda pale. Kuna wale ambao mtaongea nao, watawashughulikia muweze kusaidiwa. Lakini kwa wakati wowote ukitaka usaidizi wa ambulensi, wakati wowote piga nambari 0721 225 285. Hiyo nambari hata ukipiga hakuna hata siku moja utapata iko engaged, inakuanga iko open wakati wowote. Na wakati unapiga hiyo namba, inawezekana kwamba labda uko na mgonjwa lakini wewe haujui kumsaidia. Piga hiyo namba, waambie niko na mgonjwa ako na shida fulani, watakuelezea. Kuna daktari ako kwa hiyo namba, atakuelezea jinsi utasaidia mgonjwa. Asante. This road safety and first aid awareness campaign, sponsored by Johanniter International Assistance and the German Corporation, is among a number of activities under the First Responder Project aimed at improving the first responder sector in Kenya within a period of 3 years. The project started in 2020 and is planned to end in 2023 with other partners such as MidP and Rasida on board. St. John Ambulance is working towards having at least one trained first aider in every home in order to save lives by attending to those that need first aid before an ambulance arrives on site to offer evacuation. It's a very nice thing because at least I'll not be watching someone die or in pain as I cannot help them because I know nothing about first aid. But with St. John having visited Meru, it's a nice thing and a wonderful one because I can help someone and I'll be very happy to see someone feeling better than they were feeling before I arrived there. The road safety campaign is planned to be extended to other parts of the country as St. John Ambulance opens more offices and rescue centers across the country to help in reducing harm and possible fatal cases that arise during disasters and road accidents.